సో చాలా లేట్ అయిందండి. సెకండ్ డే ఆల్రెడీ 12 o'clock అయింది. సో నో ఇష్యూస్. మేము ఇప్పుడు ఉబుడ్ మంకీ ఫారెస్ట్ అండ్ తెగున్యగాన్ రైస్ టెర్రస్ అండ్ వుడ్ ప్యాలెస్ ఇవన్నీ చూద్దాం అనుకుంటున్నాం. ఐ విల్ అప్డేట్ యూ రిగార్డింగ్ ఆల్ దిస్ థింగ్స్. ఇది మంకీ ఫారెస్ట్లోకి ఎంటర్ అయ్యాం మనం. సో చూద్దాం, మనకి ఇంకా ఇప్పటికి వచ్చి మంకీస్ అయితే ఇంకా కనిపించలేదు. హలో, ఎంటర్ అయిన తర్వాత కొంచెం కేవ్లో ఉంటుందండి. సో ఈ కేవ్లోంచి బయటికి రావాలి మనం. కేవ్ దర్శ్ మంకీస్ ఉన్నాయి ముందున. వాటి కళ్ళల్లో పెట్టి చూడకూడదు అట. కళ్ళల్లో చూడకూడదు నువ్వు, ఓకేనా? కళ్ళల్లో చూడకూడదు వాటిని, చూస్తే కరుస్తాయి అవి. ఒరే అమ్మ పైకి ఎక్కిందిరా అది. ఏది టైప్ తిరిగిలేదా? ఓకేనండి, ఇప్పుడు మనం తెగున్యగాన్ రైస్ టెర్రస్ వచ్చాం. సో ఇది వ్యూ. సో అండ్ నేను ఇప్పుడు వచ్చి ఆ పైకి ఎక్కుతున్నా, ఫుల్ పైకి. సో పైకి ఎక్కాలి. ఇంతవరకు అంతా వాకింగ్ అంతా చేసాము.
సో ఇది తెగున్యగాన్ రైస్ టెర్రస్. జస్ట్ హ్యావ్ ఎ లుక్ ఎట్ ఇట్ అండ్ వాచ్ ఫర్ డ్రోన్ షాట్స్ ఆల్సో. సో ఎక్కుతున్నామండి మనం రైస్ టెర్రస్ పైకి ఎక్కుతున్నాం. మెట్లు ఉన్నాయి. సో చాలా బ్యూటిఫుల్ వ్యూ ఉందండి. సో డ్రోన్ షాట్స్కి రావడానికి చాలా బాగుంటుంది. సో చూద్దాం. పైన స్వింగ్ కూడా ఉంటుందండి. ఉయ్యాల ఉంటుంది. ఉయ్యాల అటు ఇటు తాటి చెట్లకు కట్టి, తాటి చెట్లకు కొబ్బరి చెట్లకు కట్టి ఊపుతున్నారండి ఉయ్యాల. చూద్దాం, ఊగి చూద్దాం. స్టిల్ ఇంకా పైకి ఎక్కుతున్నామండి. వెరీ గుడ్, బాగుందండి. ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా బాగుంది. ఒకసారి బాలి రావాలి ఖచ్చితంగా. సో ట్రెక్కర్స్, మౌంటైన్ ట్రెక్కర్స్ కానీ ఎవరైనా ఉంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ కానీ ఈవినింగ్ కానీ రావాలండి. మధ్యాహ్నం పూట అసలు రాకూడదు ఇక్కడికి. సో ఫుల్ ఎండగా ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు టైం వచ్చి 5:10 అయింది. సో మేము ఈవినింగ్ 4:30 ఆ టైంకి వచ్చాము. సో చూసుకుంటూ నెమ్మదిగా అన్నీ చూసుకుంటూ వస్తున్నాము. సో ఈవినింగ్ టైమే ప్లాన్ చేసుకోండి. మార్నింగ్ టైం ఊబుడ్ మంకీ ఫారెస్ట్ చేసుకు వెళ్ళండి. అండ్ ఈవినింగ్ వచ్చి లంచ్ చేసుకున్న తర్వాత తెగున్యగాన్ వాటర్ఫాల్కి, తెగున్యగాన్ రైస్ ఫీల్డ్ రండి. బాగుంటుంది. సో వెరీ నైస్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి. ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే చాలా బాగుంది. ఇట్స్ వెరీ గుడ్. ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్ వెరీ గుడ్. మీకు బ్యాక్గ్రౌండ్లో ల్యాండ్స్కేప్స్ అన్నీ కనిపిస్తుంటాయి. చాలా బాగుంది. వెరీ నైస్ వ్యూ. యాజ్ యూ కెన్ సీ ద వ్యూస్ ఫ్యాంటాస్టిక్. ఇట్స్ ఎక్సలెంట్. సో యాక్చువల్లీ ఇక్కడ రైస్ ఫీల్డ్ పైకి ఎక్కుతుంటారండి. అక్కడ కొంతమంది మిమ్మల్ని ఆపుతారు డొనేషన్ గురించి అని చెప్పి అడుగుతుంటారు. సో వాళ్ళకి అంత ఎక్కువ ఇవ్వక్కర్లేదు వాళ్ళు, బట్ దే విల్ డిమాండ్, బాగా ఎక్కువ డిమాండ్ చేస్తారు. పైకెక్కడానికి డబ్బులు ఇవ్వండి అది ఇది అని చెప్పి. బట్ మ్యాక్సిమం యాజ్ ఫార్ యాజ్ ఎంత తక్కువ అయితే అంత తక్కువ ఇవ్వండి వాళ్ళకి. ఎక్కువ అయితే అసలు ఇవ్వద్దు మీరు. ఓకే, ఇట్స్ ఏ సజెషన్. వాళ్ళని అవాయిడ్ చేయలేం ఎందుకంటే లోకల్స్ ఇక్కడ. సో అది బట్ గవర్నమెంట్ షుడ్ టేక్ సమ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఇలాగా విజిటర్స్ని దోచుకోవడం మంచిది కాదు ఎనీ టూరిజంకి. సో నెక్స్ట్ టైం మీరు వచ్చేటప్పుడు కొంచెం ప్రిపేర్ అయ్యారండి. ఓకే, యా. Господи, снимите не смотри, не надо, ты мне очень больно повернуть голову. Ты думаешь, он снимет меня лучше, чем ты? Ну не бросайте меня. А ты меня на GoPro-то поснимаешь? Его надели. Sudah.